Yo, Abusha ya mobi biala kwaba eba osumpa chano eso. Ye nyina ebeka ya enche bia ana yewura Dormaahene ekokoye interview bi na okeka ensem bebre ewo interview ne mu na okesa fa yewura Otumfuo osi tutu na ne nkomodie mu no okami bi ese Ghana ha na modie ye ne king bia ewo Ghana ha ebi mu nso no Ghana ha yeka eye asantehina ye ni asantehini bia ewo Ghana ha na sensem ya a oka ye ena eye OKATAKYIE AFRIFRA atutu bi ama yewura Dormaahene na ABEIKU SANTANA so ede na no so ato sensem ni mo na ono so wamma apakwasam efa eye na ose tutu abebio eho yesemre no odofo abusua kame ho na yenkonkutie ensama yewura Dormaahene ekaye ene ensam a OKATAKYIE AFRIFRA ene ABEIKU SANTANA so ekaye kan ho ne yanko. Without any doubt, say Ghana king biya na eya me nwanwa say high court judge na wanim say Supreme Court emma ruling. The ruling of the Supreme Court is binding on every individual in this country, and for that matter, let us go and read the Supreme Court ruling, unanimous decision. No kurane say we ye Dormaahene of Doma Santehene na we ye Dormaahene of Kwamai and ya peja no under the Asante Confederacy. Wa yo Otumfuo wanya ken wa yo Otumfuo a wo 66 paramounts so enti woni ni status enye pe ene komo ye bedie ye ne eye Nana Dormaahene osajefo ne din ye de ya Nana Dormaahene din no eye osiade yo de Agyemang Badu. Okay, I think osiade yo Agyemang Badu. All right, so Nana osiade yo Agyemang Badu Nana Dormaahene wada ma beche wa nwumri Nana meti asante agona akonwa so ohene ene me ne ubedi nkomo na me ne wudi nkomo no me di buo ne anidi e fata be ma wo enam akonwa kase asman na wote so nanso asem no edika se ye mu bia nka ye wura hwa ne beka me wura ne Santehene me som Santehene na som Santehene nkuto nanso bibi koso a entwa ye over the years a enkoye na Nana Dormaahene ye besere ne anu wadi nkomo se ade na ekoso na Ghana mpanimfo nyina aye din ahwe enka tete anke bokuro ensa de kuro ya Nana osiade yo Agyemang Badu a wo uye saade no bi ne mere bi atwam asante abakosemu esiye enunti wo firi suntra so edwane kwa wampamu emu adoma nyina na ahia ane esi jata mo onche abo anwibio na afa jata manchi abo anwibio waje atum na jata da wobie nanum wobie nanum apetu pre owuramu anu opie owuramu anu opie wowuramu baako na jata eka na ntum na no wache na winie onche ne nwe edisi asesa bia bedu baabi na wiase akoko ni ho na emom okon ayi ohia okon ye manfo na ho kire etintoko aye beko nyina no ye fanko to the drawing board na ye nkonkoko ema manfo no aye to mo so no sabio ye di ahenie no wo mu ni yie ene hia na so osiade ye Agyemang Badu na Dormaahene for so long e o muza branche ni social media for the pewasem enti niam bi twagu na so obi anka no kore nkire wo na Dormaahene mese no kore akire wo ena mese no kore obuo kwa so e de akire wo yentie na Dormaahene briefly ye ba na Dormaahene nso ye high court judge ye bedi sankomo no yentie no ye ntie se bi na matra bi aya na da fra ye yumpuno bi sabambra baba baba manne tia de kai na Dormaahene yewura Agyemang Badu na wo ya hini na wa nkasa ohwe se wo si Santehene se bebinom betena baabi bebinom beya bebinom bɛyi eye Santehene asem na woka na se wo pese se bio ahemfo nso e wo Ghana ha emfa buo ma dia na ne wo ka wunu a wo ye hene na wonya hene bia keke na wo ye Santehene dia na wo di buo ebema no evise so wo kyena wo bi sore na wo amfa buo ama wo eye wo se ade yo Agyemang Badu a ye mu bi ye be sore akasetia bebinom betena baabi be frefre wo na be ahemfo se be frɛ ho amo Otumfuo se tutu na wo kana asem a siso na ye kwa ye behunu se Otumfuo se tutu asem an woka o ebia menua Otumfuo se tutu
tena ho frɛ na hemfo sɛ ɛfɛ na bebinom bɛtena baabi bebinom wɔkyena wɔ bi amfa saa buo no amawa na ɔbɛpɛ sɛ yɛ mu bi yɛma mɛka bi ma wo anaadeɛ ya deɛ bɛka wode aseɛ enti Otumfuo sɛ tutu asɛm na woka fa buo kakra ɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔkyena so obi nso ka wɔn nso asɛm as wɔhene a wɔde buo no bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo afei bɔ ne yɛnkɔ bi babɔ na man ngene ɛwɔ nyɛ wa man ngene yɛgye tu yɛbu yɛnu nyina yɛba fie a yɛne nipa ne nyinaa yɛ baako yɛbu bɛɛ nipa no bɛbɛɛbɛ na wɔ never wokɔ amammerɛ ayi Chieftaincy aka ɔkyerɛ ahemfododoɔ a bɛwɔ Ghana. Nyabutre gyina hɔ a deɛ di kan yɛnka nsisu dua sɛ ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu wɔyɛ lɔyɛni ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu wɔyɛ high court judge wɔnyɛ yɛ lɔyɛni kɛkɛ watera ɛyɛ the lawyer status aba bɛyɛ high court deɛ yɛ judge na wɔyɛ judge ni a wɔni mmara anim mapa na emom for the purposes of ɛyɛ mischief yɛn hwɛ deɛ ɛyɛ yɛ ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu ɛba bɛyɛ yɛn hwɛ adeɛ Parliament chief ɛne asantehene na meba ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu ɛyɛ judge ni na ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu sɛ Chieftaincy Act ne say Amahene ɛne asantehene ɔn sɛ for the purposes of mischief ɔhyɛda koraa dane no adeɛ deɛ di kan state asantehene and the paramount chiefs kenio na akɔ brɔfo kasɛm ne yɛka sɛ biribi ɛne biribi a that means nsonsoneɛ da saa de korɔ ne ntam mɛboa asantehene and paramount chiefs eti yɛgye tom sɛ asantehene no nsonsoneɛ da wɔ ne paramount chiefs ada ne yɛnka sɛ paramount chiefs in Ghana nanso sabia wonim deɛ wɔyɛ na mischief nti all throw dust into the eyes of the people eti wɔ sɛ paramount chiefs ɛne asantehene eti ɛsa one lies nti wɔ sɛ asantehene ne paramount chiefs ne yɛpɛ yɛate aseɛ yɛbɛba abɛkyerɛ mu yɛn mu vini yɛnkɔ yi divisional chiefs C sub divisional chiefs D Adigrofoɔ and E other chiefs as recognized by the National House of Chiefs. Mmerabia ni wɔn kyerɛ sɛ woyɛ nana woyɛ man hena hene kɛseɛ bi ɛwɔ so and I want to say here without any doubt say Ghana ha king bi ɛna. Nyabutre ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu sɛ mmerabia ni wo a ɛkyerɛ sɛ woyɛ man hene a ɔhene bi ɛwɔ hɔ beyond man hene na ɛyɛ me nwanwa sɛ high court judge na wanim sɛ Supreme Court ɛma ruling the ruling of the Supreme Court is binding on every individual in this country and for that matter let us go and read the Supreme Court ruling unanimous decision in the case of Mansa and others Kenya Asifo case let me quote the case very well said beya osiade yo Agyemang Badu mo be hunu sɛ ɛyɛ mischief na ɔyɛ na ye wi eba be read the judgment of Justice Duche said ye wɔtwerɛ on the judgment fire na ye fan kasem osiade yo Agyemang Badu sɛ woyɛ man hene a ɔhene bia enye above wo yate aseɛ nemom in the case of Mansa and others versus Educhumwa and others the Kenya case which was a unanimous decision of the Supreme Court. Now Supreme Court see should be say Santehene tenase na wodi asem na wobu asem ni wi a court to be any wa Ghana ha betimi ada ne Santehene anu asem da under the customary laws of this country. Elso osi ade ayo Agyemang Badu say wonyi ntum say Supreme Court akasa asem no na yem free the Supreme Court kan eni ankɔhwɛ Justice Doche sabi Supreme Court no mo tena so no mo nya asantefo wofa adenyira wo mfiri asante bekwai wofa Justice Atuguba a wo tena sa case no so a Justice Atuguba wo mfiri asante agona wofa yɛka ne sɛ wo tena case no so adenyira Justice Yusufa adenyira Atuguba ene Doche wo mfiri adwumakase kese
enso sa Supreme Court judges yi nyina tenase e make ruling say Santehene di asem bia no obua sa asem no a court bia ntimi ntene Santehene no asem da enso High Court judges won pene sa asem ani ho na fa yemfiri eye de Santehene Supreme Court kafa ne ho na yen read specifically the writings of Justice Doche in the case of Mansa and others versus Aduchumwan and others. This is what Justice Doche said. Mamu reading Mumfolo. Was it the unique position of the Asantehene? The key word there is Justice Doche where you Justice Doche wonfri Asante Joso. Justice Doche wonfri Gabe. No aka say where Santininti and what throw away efa Asantehene ho. Was it the unique position of Asantehene? Sitting in council with his paramount chiefs. Eti yajitum za Santehene wanya paramount chief. Ama be chiro mu amwati ase. En sabi osi ade ayo Agyemang Badu nya bone na ye wo a. Ana winim se de wo ye na sabi wo ye intentional about it. Emre bi atwam wona kumase suntura so na ate. Emre bi atwam wona ani kodwo kurum cultural center hene. Ana oba bebo wa mane se yewura Santehene hwehwe waku. Enu nti udi dwane ko wampa mu kwotena wampa mu na ye frɛ ho bono. Ofra ho doma. North suntura so south suntura so na na ote. Ho na odi wahenie. Doma akusi edwan na yebeba sa history no. Sa de we ya ekoso. Aduru mbre bia I think it is time we speak truth. Sa de we ya nfaso bia ni so. Justice Doche said the unique position of Asantehene, sitting in council with his paramount chiefs and other chiefs, has been given statutory recognition in section 58 of the Chieftaincy Act. Say Chieftaincy Act na High Court judge every year. Or say High Court judge, or say Santehene ni unique position biano. Justice Doche or Supreme Court judge in ruling was it has been given statutory recognition in section 58 of the Chieftaincy Act 2008 Act 759. The expression in section 58A of Act 759, namely the Asantehene and paramount chiefs, meant the Asantehene was above paramount chiefs. Justice Doche Dumwasemwa Supreme Court ruling, which is binding on a High Court judge. Ayo osi ade Agyemang Badu. We Justice Doche Dumwasemwa na meka. But Mrs. Subia was said the Asantehene and paramount chiefs meant the Asantehene was above paramount chiefs. Speaking historically, culturally, and traditionally, the authority of Asantehene extended beyond the geographical location of present-day Ashanti region to part of Bono Ahafo, such as Kenya's number 1, where he was and is still the overlord. Ansana mo baki kamadi we ya bomu amofre ne Ghana no. Na Santehene diswa kodi Bono baby a wo Dormaahene wutie ni odiswo Kenya's number 1 ne important mu nyina ye ne dia. We free wa Asantefo ne call eye Cote d'Ivoire ekwo chichire ho ema ne ye wo eye the Bawule tribe abena pokuya ne fa ne nyoma efri Santia himfie na wadwane ye no kɔ na ne bewu ye no tiam me bewu okodu Cote d'Ivoire mse fa ne Bawule for ofe Boahi a wo ye former president of Cote d'Ivoire ye Santini ena no wo mo so a wo mo ho allegiance Santehene hinie timitra besne kɔ oti region enti sebi preduasa onye man hene emre bia atwam woni ye wa Asante Ahenni no nkakra ne wo nsuta man hene ye wo dwabe man hene ye wo Kumase which is kwa man hene and wo nyina ba under one unison with the help of Otumfuo you can say Otumfuo noche with the say to odi kan and wo say you lifted the status of Kumase man hene which is kwa man hene at the kosoro above all a man hene for ye jitum and see ye and you form the Asante Confederation. You are aware, you were a student of history. Yeridi Justice Doche ruling was it was clear from the evidence on record that the reasons why the fourth plaintiff and appellant had invoked the great oath of Asantehene was that the concerns had touched on the matters and causes affecting chieftaincy. Lebom the Epese Kanisa Justice Doche say Ghana has say Supreme Court adiatum says Asantehene wanya mai hene. Na yentie yewura in fact meka yewura no aya na yemede every say wonu won fa buo ma Asantehene timidi buo ma na ya na yemede nanso nya hwe
me kyerɛ kwan no sɛ deɛ bɛyɛ a wɔkyena sɛ ne nua Santehene pani yɛte yɛ dɔma akusi no ɔte suntua so no ɔhyɛ Santehene ase wo nana ɔse adeɛ yɛ a wɔdi kan Agyemang Badu ɔdi kan no ɔsom ba Santehene ɛmfie and the records are there. Eti ne mi nip dienti social media no ayi yewra se ade yɛ Agyemang Badu wa mena wura mu asese social media na wudi hene enso dɔmaafo na wusua kyerɛ wɔ mu sɛ obedi wɔ manimu edi sɛ wo yɛ bibi ya dɔmaafo no ne bɛka di wo hene no obi ni ne die da bia kasa ntwie da bia yɛ tutu yampia ɛno yɛ die ya ɛno yɛ die bɛy ɛyɛ die bɛya ɛno ɛyɛ die bɛya yewra ɛdie bɛya ahenie na wudi na yewra ka asem bo yɛntie bio ɔse there is no king in Ghana ɛno kora yewra yɛntie obio yeah ni Ghana na ɔman ne yɛ sɛ ave hold on ɔse yewra ɔse adeɛ yɛ ɔyɛ mischievous nti ɔse there is no king in Ghana ɔba yɛ no ɔse ɔman hene eti ɔkaatwi ɔse deɛ yɛ ɔman hene ɛyɛ no kora king bia ni Ghana yaji tumpa every sesabio Prince of Wales in Ghana king in Ghana because Prince of Scotch in Ghana king in Ghana because Prince of Edinburgh in Ghana obi na tena baby no wɔhyehyɛ na hini say yenya Prince of Wales yenya Prince of Scotch yenya Prince of Edinburgh yenya Prince of Desa je wɔhwɛ wɔ mu nyinaa so yɛbɛfrɛ ne king nyasa ne tie nyasa ayasa broni na hini hyehyɛ no said the Roman Empire emire bi atwa mu under a year the Pompey sabi was say go ye media or say higher media Julius Caesar na ye governor of Gaul we ye governor of this we ye governor of that what can governors ni nyina ba me ye from emperor eyankofo bi ahini ehyehyɛ eti the word king why are people so fixated on the word king I want to understand sa king no ye de yedai enkofo bi hyehyɛ ne sɛ ebra ye kofe yi ase e de sase bi Santehene akwa eye tim jakariti ani yɛhyehyɛ yɛ sɛ aman hene no atwa hyɛ nyina no bɛkwai nsuta dwaben agona mu nyina mampɔ mu nyina efiri na de kɔ mura ani wɔ m sɛ ayate ɛyɛ no korɛ yɛwura no ɛyɛ na wo sɛ wo mpene na wotiwa ewu wo sɔre a wo sɛ wo yɛ adua na piesie ana dɔma hene me yɛ adua na piesie adua na piesie wo bia nim sɛ asomnya ɛba yɛ ansa na wo dɔma wo ba eti ɛyɛ den na abɛyɛ adua na piesie wonua ne ɛyɛ ka se bɛkwai ɛne yɛ ka se wɔfɛn so wo ba na aka kyerɛ wɔn sɛ wonua adua na piesie de wonya adua na piesie akwamu kura nga so adua na piesie na wo edi wo hene wadaw ma ebuo mu a ɛnɛma bu wɔ hɔ a emfaso nni so sɛ wo si yɛ ne ken bia wɔ Ghana ɛno kura nemo yɛ wɔ Otumfuo wɔ Ghana ana Otumfuo na man henefo mu wɔ Santemam mu over 68 paramounts ana atena se wɔn sɛ yɛn nyinaa yɛ aman hene ne yɛwura nie enti sɛ wo so pa dɔma hɔ no betumi akreti bi sɛ gya wɔn nyinaa bɛpagya so yɛn nyinaa no dɔma sɛ ne aman hene wotumi bobɔ nketenkete na wɔn nso yɛ aman hene na gya wɔpagya ho sɛ ɛsɛ dɔma aman hene fo ne nyinaa no wɔn sɛ me na me yɛ ni ɛno no yɛwura ne nyinaa ka ho ne so mo ade me de abi gyan yɛkan wo so wɔ ahenie no ebu wɔ hɔ a wo deɛ wo so bɛyɛ Syria kola mandisi na no kora wo kan obi ade bɛbɔ so sambre no me amada no Syria kola Santehene nso sɛ ɔno so bɛba kɔma speech ɛwɔ UN General Assembly ɛyɛ Ghana ne yɛ nyinaa yɛ som no wo deɛ wo so bɛba bɛgyina Facebook na agya yɛ de iPhone 7 yɛsiw so na wo dɔ na pepo anim fifire na wo kasa Santehene nso sɛ Otumfuo educational complex yi wɔno nso bɛboa mankola bɛ more than 100,000 akɔ school ne nyinaa yɛ ɔman kyekyere ne bia wo deɛ wo sɛ wo agya nkola bɔbɔ a wo no mbɛbɔ bi Otumfuo sɛ tutu nso sɛ Ghana wo kyerɛ no ne yɛ kɔ hepekia wɔno na de na no bɛtomo bi anya billions of cedis ne nyinaa yɛ ɔman no som obi a yɛ ne deɛ eti hwɛ so na yɛwura wadaroma dɔmanfo no ɔmo de tumi ma wo sɛ di ɔmo anim no hyɛase di ɔmo anim na di ɔmo anim yɛ na wo yɛ ne yɛ a wɔn a na bɛka na gya so watu ani asi sɛ bio Santehene so na no bi na oti suntua so he asa suntua so na akɔ yɛ wokɔ ɔbono kɔto tachiman no kɔ ɔmo yɛ bono for proper no kora no wɔn nkeka Asante etiri mu ɛnɛ yi a wo sɛbisɛbi yɛwura wo no akɔkɔto yɛ hɔhoɔ no a wokɔ yɛ ma baabi traeɛ efisiyɛsi aprawa ketewa ehunu kɛse a ɛbobɔ nneɛma baabi traeɛ efisɛ ɔyɛ Otumfuo de hyɛ a wofiri hɔ kɔ wampa mu ɛnɛ wo no sɛ sɛbi wo yɛ bono ɛkora kyɛn tachimanfoɔ ɛnyɛ fɛ
siyasi akyekere ɔman sabi asante time a mo buroni koko edi mo so mo amode mo ho kɔhyɛ wɔ the bond of 1844 mo de mo ho kɔhyɛ buroni nko asomase no na asante mfa ne ho kɔhyɛ buroni bia nko asomase na afei kodu baabi obi su tiri tira baabi sɛ yɛ ko agye man Ghana na asantefo nka ho sabi mpraduasa mo ne mo nananom de mo ho kɔhyɛ nko asomase asantefo de mo ho kɔhyɛ mbi na yɛ nsua history of this nation ni atena wɔ no ɔhene mua a wɔyɛ high court judge wɔ tumfu trogu manfo nani adeɛ wɔ yi a ɔhene yɛ sɛ yɛ mmerɛ bi anya sɛ yɛsi yɛ nkɔntɔkɔ nsua ntɔkɔ bi wɔ de wɔyɛ no ɛyɛ ntɔkɔ ne yɛsua ne so na politicians ne mpanimfo a mohyɛ n'akyire na da bia papa yi ya mo nsi bibi nka nkyerɛ no efisɛ mekan me nuanom bebree mu kyina asantefoɔ adeɛ wɔ ɛde ntɔkɔ na ɛba ne beduru baabi ebia na ankɔka ne yie sɛdeɛ naano wɔyɛ yɛ Otumfuo sɛ tutu ɛsɔre yɛ wɔto baako ma ne no na afei kuro ne mu ayɛ yi ebia na ɛnyɛ kasa wɔnto baako ma ne ebeduru baabi wɔbɛsɔe ko ɔtoa so sɛ yɛ ebeduru baabi yɛwura bɛsɔe ko ɛne yɛmpɛ sɛ beduru hɔ eti yɛbɛsrɛ yɛwura Agyemang Badu wo di Dormaahene adi Dormaahene wo som dɔmaafo yi asom wɔ mu yi wɔ mu ankasa bɛbu aba so wadaroma na social media ndi yɛn nyinaa yɛ pɛ wasɛm wɔ hɔ bi mekura me da so pɛ wasɛm sɛ gya yɛ a wotimi de iPhone si wɔ anim mu twitwa video na wo kyɛ cement ne ɛyɛ Otumfuo deɛ no wɔno sɛ ebi ɔbɛboa ama manfo no akɔ school covid ba wɔbɛkyɛ nnuane wɔbɛbie ɛyɛ mobile ɛyɛ yɛka ne sɛ library ne nyinaa yɛ ɔman ne som nso yɛ ɔdeɛ no wɔnyɛ ne deɛ yɛka wo deɛ yi ɛhɔ nyɛ sɛ bio Dubai dɔmaa no ɛde hyɛ wo nsa ne ɛkwan no ɛyɛ fon te sɛ deɛ Kumasi deɛ yie ya dɔmaa no ɛde hyɛ wo nsa ne nwura wɔ hɔ tantantan sɛ deɛ Kumasi deɛ tie ya dɔmaa no ɛde hyɛ wo nsa ne ɛnkyɛnse ne brown te sɛ deɛ Kumasi deɛ tie enti yɛ wo deɛ no wie na wo wie nyɛ na abɛbie wa no aka wɔn mu a de betwa asante hene mpoa na nte saa deɛ ne wada o madi wa hene no bia ne deɛ maka ewura yɛbɛsrɛ wo baabi a wokeka kɔ no fa so obia ne so na there is a video a mekyerɛ wadeɛ ahene nana hene kasa tia wo ɛbra me yɛ ne interview na mmom no medwene ho kɔ akyerɛ sɛ asi adi buo ma wonti ma mo saa interview no ɛnɛ me yi saa interview na kyerɛ wo na wotwene ho a wobɛhunu sɛ sie nyina yɛ kase yɛbɛtena asomdwe mu a ɔsi adeɛ yɛ Agyemang Badu yɛbɛtena asomdwe mu eti no reading yɛn sa to notice and notice is here by itself obiara ɔbɛpa yɛ sɛ yɛ geographical region that's no region ɔbɛyɛ sɛ yɛn nua no asise yɛ wae yɛkyi ɔbɛyɛ bi sɛ ɔyɛ man hene no yɛnkye ntom da yɛnkye ntom wɔboa yɛwura wei Facebook fans no ɔde gyeɛ wei yɛwura wei Facebook pɛ na fans wei bɛtumi agyeɛ asa saa ne yɛkɔsi ɛyɛ yɛka sɛ Asumanya hene wɔno nso bɛyɛ ɔmɛma 2 weeks so yi sante hene kɔ Asumanya ekosi adeɛ bɛsi 2 weeks yɛsi Asumanya hene afinie hwensi yɛwura yɛbɛbɔ man hene no ɔmba bɛtena hɔ no wadi asɛm hwensi yɛwo yɛ sɛ ana de agye fans na boys yɛwo Facebook ɔma ni agye yɛwura de wɔn ne wɔntimi nkɔ baabia wei baabi wɔ ne dam hɔ a ne bɛka sante hene bɛbɔ ahemman hene na mɔma bɛtena wɔ ne wadi na mmerɛ bi a atwa mu hɔ ɛyɛ ka ne sɛ tepa mmerɛ bi a atwa mu hɔ ɛbono aman hene ahemfo no nyinaa yɛwura Otumfuo poku a ne bɔɔ ne nyinaa tepa Kenya ase number 1 Kenya ase number 2 ɛne deɛ aka nyinaa Otumfuo poku a ne bɔɔ ne nyinaa sɛdeɛ ɛbaa yɛ Otumfuo poku a ne timi bɔɔ saa de Otumfuo sɛ tutu nso bɛbɔ aman hene no ɔma bɛtena ɔmo no nyinaa ba bɛtena ɔpɛpɛpɛ hwensi wa yɛwura hwensi a wobɛgye atom nso yɛnya gazette ɔmo wie deɛ abɛgye atom ne no korɛ paa no ne no korɛ ɛno no na di wahenie na sante hene ne deɛ ne yɛ nyinaa yɛ mmoa mu ɔman ne nkɔ so why sɛdeɛ Dagomba hene di ne deɛ a wɔn kasa ntwitwi sante hene sɛdeɛ Togba Fede di ne deɛ wɔn kasa ntwi sante hene sɛdeɛ ayi Togba Siri di ne deɛ wɔn kasa ntwi sante hene sɛdeɛ wɔkyɛ hene Moatia Fonpani wɔn kura no asɛ bi mpredua so ayɛ sɛdeɛ wɔn ne sante hene wɔn nkasa ntia sante hene di wo deɛ mampɔ hene di deɛ sɛbi mpredua sa asante kura ɛba bɛka Kofoɔdua asante ɛbɛka Kofoɔdua new Kofoɔdua kura no ɛwɔ ne man hene kura no so kyɛ ɛwɔ deɛ nyabotre why no kura ne sɛ woyɛ man hene of Doma sante hene na wɔyɛ man hene of Kwaman ani apagya no under the Asante Confederacy wɔyɛ Otumfuo wɔnyɛ ken wɔyɛ Otumfuo
a wɔhwɛ 66 paramounts so enti wɔne ne status ɛnyɛ pɛ kɔsi wɔ wudam medase bebree mewura Tianami Kanchiro. In the history of Ghana, the only kingdom that fought and resisted the British in Ghana, Ashanti Kingdom. History. The bond of 1844. British for the D, a year go so for 100 years. Asante for him for Baku Kranka. I am 44 Kranfuan, Zimafo, Achimfo, Ahimfo. Go and check the history. Omo Ahimfo no other day assassinated my British for. So the British were governing Gold Coast, not entire Ghana. Ashanti territory was intact until 1896. Amukochi Nana Agyemang Badu, the first. And in 1900, Amukochi Yasantua, and Amukochi Seychelles. For 26 years. But later, they returned Asantehene. Among the Asantehene are back. And Timu kind invitation at the end, and I answer a Pasia Kobe, and I am a higher assassin, and all that. There is no kingdom in Africa, Ghana, that the British knows apart from Ashanti Kingdom. One of the kingdoms that the British respects. Ashanti Kingdom. And Ashanti Kingdom, as we know, it's one of the kingdoms that they have preserved it for more than over 500 years. Over 600 years. And Opimso, Wapan, Wabeko, Wapawonko, Onubia, on here, King Charles. On here, King Charles. In fact, I'm on Amuko Kacha Brafone say, I'm fat, Omohene emom the golden stew be mom. Abrafone dey omohene mam no. And mom fake golden stew. The Battle of Dodowa Forest. It was all other tribes plus the British against Ashantis. That was the only fight in the war. Ashantis were defeated. But the Nona Ghana for black people be cow. Why? Because Ashantis were so powerful that they had. See, Ashanti Kingdom and Ashanti region. A lot of people think that Ashanti Kingdom and Ashanti region. When we say Ashanti Kingdom, it goes to Jamaica. It goes to Suriname. When we say Ashanti Kingdom, it be Oti region. When we say Ashanti Kingdom, it be Hafu. When we say Ashanti Kingdom, it be Cote d'Ivoire. And Ashanti Kingdom region. Ashanti Kingdom is not a region. We are talking about one of the most powerful people in Ghana. And take it, TNA. Bebrejin say Asantefo yo mo Ashanti region. Emfantefo TNA munyina mo Asantefo Emfantefo. Emfantefo Asantefo. Elmina fo kra de mo free bantama. Mo kra de mo nya Emfantefo. Mo amufi Elmina mo nya Emfantefo. Go and check the Fanti Confederacy whether Elmina Edina Mokawa. Edina Bantama. Edina Bantama. Other than Edina Bantama or Fantini. The Fanti Confederacy now Elmina for one count. What do you say? And Central Region one more nina Moya Santefo. Moya Santefo. I am a Kumfi and you poku wari and tokwa a sea wa bonumanso. And a Maya Muchiche. Ashanti Kingdom is one of the most powerful kingdoms. One kwa.